ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಘುನಾಥ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಮೇ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲ್, ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, and the organelles of the cell we have discussed. And today we are talking about one more important organelle present within the cell called the nucleus. Okay, so and the session is the journey to the center of the nucleus. Nucleus ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, so what are the main functions of nucleus, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? Yes, today we are going to discuss about the nucleus. Okay, their structure and their meaning, their function. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ, ಅ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, pro in the sense previous, pro or it may be the before one, so you can say primitive one ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. U in the sense true, and here the karyote indicates the carry on. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವೇರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಬಟ್ when it comes to the prokaryote, so here the genetic materials are naked. We used to call them as nucleoid. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ anyhow the nucleus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ command and controlling organelle of the cell. The main function of the nucleus is, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So which are infolding structure called endoplasmic reticulum. Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. So within the nucleus there is one more solid dark structure called nucleolus. So ribosomes ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್, ಗಾಲ್ಗಿ apparatus, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ all are present here. So nucleus is present here. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Okay, so nucleus is the source of genetic material. So where the genetic materials are present here, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. And the second one ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, it is also responsible for controlling the cellular activity. So I am writing it controls cellular activity. Controls cellular activity. So ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ journey to the center of the nucleus ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Considering that we are the small living organisms on the planet, you can say in the entire universe, galaxy, universe ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಆ ಸೆಲ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ
ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ cells, prokaryotic and eukaryotic cell, we have classified based on the nature of the nucleus. Genetic material are naked here. The nuclear membrane is absent in a prokaryote. Here the genetic materials like nucleic acids, DNA, so that is surrounded by the nuclear membrane, they are called perfect or the definite nucleus. They are called eukaryote, means true nucleus iro cells ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then they are the source of genetic material, controls the cellular activity. Okay, now structure ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Nucleus ಹೇಗಿದೆ? See, a nucleus, or you can say the nucleus, okay, the nucleus was discovered by Robert Brown. Okay, in the year 1831. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ 1665 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್, 1665. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 1674 ಅಲ್ಲಿ ಲಿವೆನ್ ಹಾಕ್ ಅವರು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. Now we are talking about the nucleus. It was discovered by Robert Brown. So ಅವಾಗ after 1 century, so there are many kind of, you know that microscope have evolved, ಚೆನ್ನಾಗಿ evolve ಆಗಿತ್ತದು. They started to observe, and 1981 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they started to observe the nucleus, ನೋಡ್ತಾರೆ first. So and after that, here the nucleus is a double layered organelle. So double membrane bounded organelle, you can say it's a double membrane ಬೌಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೆಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲೇಯರ್? ಔಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ನರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, okay, these are yellow colored lines I have written, no? So this is nothing but nuclear membrane. Okay, next, within the nuclear membrane, in between the two nuclear membrane, there you can see perinuclear space. Here there is a space called perinuclear space. Okay, that's present in between the what? In between the two nuclear membrane. Okay, it is just a boundary. It is separating from the cytoplasm from the nucleoplasm. This entire nucleus is filled with a kind of a jelly like fluid is called nucleoplasm. ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so the nucleoplasm is separated from the cytoplasm by the membrane called nuclear membrane. ಇದರಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. So next, within that nucleus, there you can observe the green structure. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that's nothing but the nucleolus. This is the nucleolus. Understood? So where the protein or the ribosomes are formed, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next, here you can observe from the outer nuclear membrane, few folding structures have been arised. So these are called endoplasmic reticulum arise ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so there are of two types. If they are having ribosomes on it, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ribosomes ಗಳಿದ್ದರೆ, so they look like a rough. They are commonly called RER, rough endoplasmic reticulum. And the portion of the endoplasmic reticulum where the ribosomes are not present, ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, within the nucleus, so there is a thread like structure is present. Okay, beads on a string ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೀಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ that looks like a beads on a string. Okay, so what's that? That is nothing but chromatin network.
or you can say chromatin thread. Chromatin thread. So actually this condenses during the cell division and becomes chromosome. ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ this chromatin network or the chromatin thread like structure, so material, they are the genetic material made up of DNA genes responsible for the inheritance of character from one generation to another generation. Okay, so ivaga concept artha aitalla. This is the nucleus, was discovered by Robert Brown in the year 1831. It's a double membrane bounded organelle, outer membrane, inner membrane. ಯಾವ membrane ಅದು? Nuclear membrane. In between the two membrane there you can observe a perinuclear space. Perinuclear space ಇರುತ್ತೆ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ, so from the outer membrane folded structures have been arised, that is called endoplasmic reticulum. Rough and smooth endoplasmic reticulum we are classifying based on the presence and absence of ribosomes. Within that, okay, this entire nucleus is filled by another jelly-like fluid called nucleoplasm. So next, this membrane separates the nucleoplasm from the cytoplasm, and you can observe number of pores on it. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ pores ಗಳಿದೆ. So these pores are called nuclear pores. Okay, through this the exchange of material will takes place in between the nucleoplasm and the cytoplasm. ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಪೋರ್ ಅದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾರದ ಮೇಲಿರೋ ಮಣಿಗಳ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ DNA ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ chromatin network. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? DNA. ಸೊ ಸಾರಿ, ಅದು DNA ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟೇನ್ ದ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಕಲರ್. ಅದು ಕಲರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕಲರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮಾ, ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದೇ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್. ಅದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಎರಡು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. So this is the chromosome and this is one chromatid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And here is the centromere that holds these chromatids. ಈ chromatids ಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ DNA ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ DNA ಇರುತ್ತೆ. You know there are about billions of base pairs are present. ಇದು DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. So this is the DNA. You know about the DNA, right? DNA is the double helix model. I will talk about this one. So, okay, genetic material. What are the genetic material present in human beings? Nambage mataddaga, so we used to call it as DNA. Okay, ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, RNA ಮತ್ತೆ DNA. DNA present in most of higher living organisms and RNA present in viruses. ಹಾಗಾಗಿ deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, this is the genetic material present inside the nucleus. See there, chromosomes ಇದೆ,
centromere that is holding the chromatid. So all together we call it as chromosomes. How many chromosomes are present? So there are about 46 chromosomes are present in human beings. 23 pairs. Okay, irrespective of male and female. So both we are having 46 chromosomes. Okay. So next, ಈಗ DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Okay, DNA is the genetic material. Is the genetic material in most of living organisms. Deoxyribonucleic acid. It's a double stranded. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಎನ್ಎ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ದಟ್ಸ್ ದ ಶುಗರ್. Likewise, it is also having the phosphoric acid. Phosphoric acid ಇರುತ್ತೆ, and you can say that is the phosphate group. ಅದು phosphate group ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಹೆಟಿರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಟಿರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, and this heterocyclic compound you can say the nitrogen bases. All together we used to call them as nucleotide. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ that repeats in a manner but with the help of disulfide what is that diester, phosphodiester. Phosphodiester ಇಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and then that becomes the polynucleotide. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See here, double stranded, they are anti-parallel to each other, helically twisted, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋನಾಗುತ್ತೆ. 3 to 5, 5 to 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ rungs. ಸೊ ಆ rungs ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಥೈಮಿನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗ್ವಾನೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ that's nothing but DNA. So that is responsible for carrying the genes from one organism to another organism. They're responsible for the characteristic carrying. Even namge we are having few characteristics as just like our parents. ನನಗೆ ನನ್ನ ಐ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಮದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು? ದಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್, ಐ ಕಲರ್, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದ what is that inherited characteristics that will carried from one generation to another generation. Traits ಅಂದ್ರೆ character. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ acquired traits ಮತ್ತೆ inherited traits ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Inherited traits ಗೆ ಬಂದಾಗ there you can observe including the skin color, eye color, complex sign ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಗೆ. ಐ ಕಲರ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್, ವೇವ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕರ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋದು DNA. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆರಿಡಿಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Inheritance of ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್. ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್? ಸೆಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದರೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ soon we are going to start your real classes, ರಿಯಲ್ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿವನ್.